Good morning, everybody. Is my voice audible to you? Yes, sir. Okay, thank you. Can you see my screen? Yes, sir. Okay, very good. So, who will brief about our last discussion? You have the screen to help you take its help and tell me what we have covered in our last lecture. Be fast. माझा आवाज ऐकू येतोय सगळ्यांना? येस, नो, काहीतरी म्हणा. Yes, sir. हा, दिस इज मॉर्निंग टाइम, फ्रेश टाइम. येस और नो? Yes, sir. हा, ओके, येस, नो, काहीतरी म्हणा. ठीक आहे. तर who will brief what we have studied in our last lecture? Initially, we had seen what pronunciation is, right? Mana, yes, no, kaitari. Yes, sir. हा, व्हेरी गुड. येस म्हटले कोणीतरी. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आपण काय शिकलो? इंटोनेशन शिकलो, राईट? इंटोनेशनचे टाइप्स बघितले. After that, we had moved towards the third point, that is stress. And under stress, we have seen what word stress is and what sentence stress is. Do you remember? Do you remember it or not? It may be because of the gap in our two lectures, right? You forget in between our two lectures, a lot of concepts, programs, calculations enter in your mind, right? And because of which I think you forget what we have studied in last lecture. Or another case may be that you're not willing to talk, you're not willing to interact. That may be the point. Or the third possibility is that you wish to check if the teacher remembers or not, right? Maybe the case. Let's go ahead. So, have we discussed those two types of stress? Someone, go ahead. Otherwise, I'll have to take your names. Or Disha, Annadate. Can you hear me? Yes, sir. My question to you is that, have we discussed the two types of stress? Have you attended our last lecture? Have you attended our last lecture? Yes, sir. So my question is that, have we discussed those two types of word stress? Sorry, stress. सांगा ना, येस नो काहीतरी म्हणा. दुसऱ्या कोणाला Yes, आठवत sir. असेल? Yes. हां, ओके. So which are the two types of stress? Tell me. Word stress. हां, आणि and second one? Sentence stress. Sentence stress. Correct. Very good. So while discussing word stress, we have learned one concept that is syllables. So who will tell what syllables are in our pronunciation? Someone, please go ahead and tell what syllables are or the syllable is. I had reminded you of all those vowel sounds and consonant sounds. You have to be very fast. At the same
point of time, you should give the answers. Once the question is out, you should be able to give its answers. And it cannot be the case that no one remembers. Sanga konitari, what a syllable is. आपल्याला सवय असते फक्त जे परीक्षेला येणार आहे तेच पाठ करायचं आणि लिहायचं. त्याच्या पलीकडे पण एक स्पॅन असतोय मेमरीचा, लक्षात ठेवण्याचा. I'll take another name, Srushti Sakre. Am I audible to you? Yes, sir. So will you define a syllable? See, that much time isn't there for us. There should be quick response. And I should not wait for your responses. Alphabet. Alphabets मध्ये काय? Alphabets मधला कोणता टाइप हा सिलॅबलशी रिलेटेड आहे? तुमच्या उत्तराला धरून मी पुढे विचारतोय. Basically, tell me which are the two types of alphabets or letters? Vowels and consonants. Correct. Very good. Vowels and consonants. And as far as syllables are concerned, which type of alphabet is important? Whether vowels or consonants? Vowels. Correct. Very good. So that day we have discussed that a syllable is a sound that contains a vowel sound, right? And we have further discussed that there may be monosyllabic words or polysyllabic words. And I had given you the example of examination, that word. Do you remember it? Yes, sir. So let's go ahead for the further discussions. I'll scroll down. You'll tell whether we have covered it or not. You'll stop me, right? Have we discussed these content words? That day I had highlighted this part like this. Do you remember or not? Yes, sir. And Yes, we sir. had seen these concepts, what main verbs are, what nouns are, what adjectives are, adverbs are, right? And how they function in sentences. What is the speciality of each type of word? Yes or no? And after that, we had moved towards the structure words, which are not stressed or unstressed in our talk. And structure words are less important words. Yes or no? हे आपण डिस्कस केले की नाही केलं? केले. Correct. Very good. So after that, let us deal with this part. Okay. So who will go ahead and read this first paragraph, which has been highlighted by me? Someone please go ahead. It's an opportunity for you to speak, to pronounce. Please go ahead. Structure words are not very important words. They are small, simple words that make the sentence grammatically correct. They give the sentence its correct form or structure. If you remove the structure words from a sentence, you will probably still understand the sentence. If you remove the content words from a sentence, you will not understand the sentence. The sentence has no sense or meaning. Imagine that you receive this telegram message. Correct. So throughout these lines, we have learned that content words are very important as far as meaning message is concerned, and structure words are less important. In the absence of structure words also, we get to know the meaning. So whatever words are here, 4 words you can see, and they have been with yellow background. So what these words are?
What is the category of these words? First one is sale. What is it? Whether it is from the list of content words or structure words. Basically, tell me the category of that word, sale. Sale, ask, purchase. What is the category? सेल हा शब्द काय आहे? कोणती कॅटेगरी आहे त्याची? त्या पार्ट्स ऑफ स्पीच मधल्या ज्या कॅटेगरी शिकलोय आपण वेगवेगळ्या, त्यामधल्या कोणत्या कॅटेगरीमध्ये? करेक्ट, वर्ब. मग वेदर इट इज स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड? Content. Correct, it is content word and it is stressed. Very good. Then second word is car. Content word or structure word? What is it? Content word. Content word. And what is its category? Noun. Noun. Very good. Then come to the third word. Here, gone. What is it? What is the category? Whether it is from content word or structure word? It's just like sale, but the form is different. I have told you that there are 5 forms of action denoting main verbs. One is infinitive, then present form, past participle form, and present participle or ing form. And the third word, which is visible on the screen, is the past participle form of कोणत्या क्रियापदाचा past participle आहे? Go. Correct. So it means that it is a content word and it is a verb. So it is stressed, right, to understand. Then the last word. What is the category? Content word. Content word. And its category is? Noun. Noun, correct. Because it is a name of a country, right? Yes or no? Yes, sir. हां, लक्षात घ्या. मग इथे खाली बघा, आता दुसऱ्या बाजूला बघा, सेम वर्ड्स आहेत, and between those words you will find words like my, I have, to. So what type of words are these? The 3 words or 4 words, my, I have, and to. Whether they are from content words or structure words? Structure. Correct. Very good. Whether they are stressed or unstressed? Unstressed. Whether they are important or less important? Less important. Correct. Very good. So try to understand the difference between content words and structure words, and you are going to follow the same patterns whenever you are talking with people. Okay? So awareness is required. After that, let's go ahead for the last lines here. Okay, we'll read. Be fast. We have to move ahead. Pore Nikita, can you hear me? Yes, sir. Please read it. The new words do not really add any more information, but they make the message more correct grammatically. We can add even more words to make one complete grammatically correct sentence, but the information is basically the same. Rhythm. The term rhythm can be defined as the musical quality of voice or speech. It refers to the pattern of stressed and unstressed syllable in words or sentence. Sentences. Intonations is also one of the aspects of rhythm. The rise and fall in voice give musical quality to speech. Correct. So whatever content is in these highlighted lines
has already been discussed by us. Okay, so let's go ahead for the next new important point. Is it visible to you? Yes, sir. Yes, Huh. sir. Okay, it is 1.2, that is presentation, effective planning, preparing and delivering. So basically, all of us are aware of what a presentation is, right? त्यालाच आपण मराठीमध्ये काय म्हणतो? To present is a verb from which that word or that noun has been formed. Presentation. Okay, you might be aware that TION, SION, sheep, meant, ER, OR are some of the signs of noun. Okay, so presentation, what do you call it in Marathi? सादरीकरण. Correct, sadarikaran. So sadar karne, it means to perform in front of the people, right? That is the basic idea which we need to know. And here we are going to learn its effective planning, because already while we were in our first lecture, that time we have seen different forms of professional oral communication, and presentation is one of them, right? Yes or no? Say yes or no. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So let's go ahead and learn what a presentation is. So we'll go ahead for reading the highlighted part. I'll increase its size so that it will be better visible for you. Can I, sir? Yes, please. What's your name? Mehak Patil. Hmm? Mehak Patil. Mehak. Go ahead. For this presentation, a presentation is one of the forms of formal and oral communication. It can be defined as the process through which a person presents a topic issue to the audience. It can be in the form of demonstration and introduction to any new concepts, a lecture or a speech. Presentations are required at workplace or in business for multiple purposes. The main goals of presentation include to motivate, to inform, to pursue, to advertise, or to build a rapport with the audience. It is a formal type of group communication or sometimes interpersonal communication. A presentation is the way to influence the audience with reference to specific matter. It can be done with the help of traditional method of talk and chalk as well as with the modern method of PowerPoint presentation. In a presentation, any employee can be presenter, speaker. On the other hand, the members of management governing body, board of directors, managers, customers, general public, colleagues, subordinates, juniors, team members, project group members, etc. can be the audience. Very good. Okay. And with this, I hope that you have understood what a presentation is. Right? If you remember well, in our first lecture, we have learned one organizational structure. Do you remember it? Wherein we have seen that there is hierarchy of different authority levels. Yes or no? And basically before that, we have learned that an organization is a group of people working together for specific goal or for achieving specific goal, right? Yes or no? So whenever you consider this concept of presentation, that organizational structure must be in front of you. You will be one of the stakeholders of that organization, of that company, and you can understand who the receivers can be, who the audience can be. Are you getting or not? Here you have a list at the bottom. You can see, I'll highlight that part. Who can be the people as your listeners, as the audience? Read out this line, it is very important.
Members of read out, or should I take another name? I don't know why you are so reluctant, so passive while learning. Pragati, go away. Pragati, can you hear me? Yes, sir. So read out the people who are the audience in a presentation. Read out. In a presentation, any employee can be a presenter or a speaker. On the other hand, the members of a management or a governing body, board of directors, managers, customers, and a general public, subordinates, juniors, team members, project group members, etc. can be the audience. Correct. These many people can be there in that occasion of presentation. Okay, so keep it in mind. So we'll go once again line by line for your understanding. Okay, a presentation is one of the forms of formal and oral communication. We have seen what formal communication is, which happens at workplace. It can be defined as the process through which a person presents a topic. It is one process through which a person, an official, a personnel, or an officer, you can say, presents a topic or issue to the audience. It can be in the form of a demonstration, an introduction to any new concept, a lecture, or a speech. See, these are various forms of presentation. Simply, the situation is like that in which a person is standing in front of other people. That's presentation. But it is that person is not just standing, but that person has some ideas, some thoughts, some information to give to the audience. Are you clear? Okay, presentations are required at workplace. So should concentrate from here. Presentations are required at workplace or in business for multiple purposes. The main goals of a presentation include to motivate, to inform, to persuade. Persuade म्हणजे काय तर मनवळवणी करणे, to convince, to advertise, जाहिरात करणे, or to build a rapport. Don't pronounce it as rapport, but it is rapport. Rapport building means building goodwill with the customers, with the colleagues, with the higher authorities, with the lower authorities. Are you clear? Without communication, without talking, we cannot build rapport. Relationships cannot be built without talking. That's very simple calculation you need to understand here. Okay? Rapport with the audience. It is a formal type of group communication or sometimes interpersonal communication. So it's simple, we can understand. A presentation is the way to influence the audience. आता influence म्हणजे काय? What do you mean by the word influence? It is the way to influence the audience with reference to specific matter. What do you mean by influence? To have impact, to impress. म्हणजे काय? लय बोलण्याचं लय. बोलण्याच्या लयचा प्रभाव त्याचा काही संबंध नाही आहे. त्याचा म्हणजे या इन्फ्लुएन्स या शब्दाचा त्याच्याशी सिनोनिमस असणारे शब्द मी सांगितले तुम्हाला. टू इम्पॅक्ट, टू इम्प्रेस, इट मीन्स टू इन्फ्लुएन्स. काय म्हणते त्याला मराठी? प्रभाव. करेक्ट. प्रभावित करणे, प्रभाव पाडणे, आहे की नाही? मग तो प्रभाव कशामधून पाडला जाऊ शकतो? तर ओनली थ्रू talk, only through communication. Try to understand. Okay. Influence the audience with reference to specific matter. It can be done with the help of traditional method of talk and chalk. Talk म्हणजे काय तर बोलणं, chalk म्हणजे काय तर खडू, खडू फळा. ही आपली कसली पद्धत झाली? ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इन्फ्लुएन्सिंग पीपल. But it can also be done with the modern method of PowerPoint presentation, in which there are slides, there are different colors, there are different backgrounds, there are different fonts, there are different charts, tables, maps, colors, pictures. Are you getting or not? And whenever we consider presentation today, or
nowadays, then it is taken to be a presentation with the help of that Microsoft PowerPoint software, and it is very new, or it is one new technology which has been used since last many years. Okay, so we can understand it. Then let's go ahead for the next discussion. Okay, so we have discussed it. Then here, this is very important part which has been highlighted. We'll read. कोणीतरी वाचा. Again, I will have to take name, I think. Sanskriti Jadhav. Yes, sir. Please read the highlighted part. A presentation must be delivered thoughtfully and logically by the taking into the consideration and the communicative needs of the audience. It can be delivered with the help of the talk and chalk or with help of the advanced method of a PPT presentation. आता हा शेवटच्या 2 लाईन मधला तर मॅटर आपण डिस्कस केलेलाच आहे, पण आधीच्या ज्या 2 लाईन्स आहेत त्या काय म्हणतात बघा. द प्रेझेंटेशन मस्ट बी डिलिव्हर्ड थॉटफुली अँड लॉजिकली. बघा हे खूप महत्त्वाचं आहे. ऑडियन्सच्या समोर आपण उभा राहतो तेव्हा वी नीड टू बी थॉटफुल अँड वी नीड टू बी लॉजिकल. ओके, बाय टेकिंग इन टू कन्सिडरेशन द कम्युनिकेटिव्ह नीड्स ऑफ द ऑडियन्स. म्हणजे ऑडियन्सला काय पाहिजे आहे, कोणती माहिती अपेक्षित आहे आणि आपण कोणती माहिती दिली पाहिजे याचे कॅल्क्युलेशन आपल्याकडे असलं पाहिजे, आणि त्या दृष्टीनं प्रत्येक शब्दावर आपला कंट्रोल पाहिजे. वी शुड नॉट pronounce any word which is irrelevant to the expectations of the audience. Is it clear? Yes. Otherwise, our train will travel out of track. And there are possibilities of accident. Yes or no? तर मग ऑडियन्स म्हणते बघा काय थापा मारा लागलाय, काय तेच ते सांगतोय परत परत, अजून काय यात काय नवीन आहे की नाही, या गोष्टी येतात. किंवा आपण त्याला काय म्हणतो, विषयांतर कळते, म्हणजे विषय सोडून बोलणं, निरर्थक बोलणं. तर ते आपल्याला टाळायचं असतं, लक्षात घ्या. दॅट्स वाय वी हॅव टू कन्सिडर द कम्युनिकेटिव्ह नीड्स ऑफ द रिसिव्हर्स, what they expect and what we should tell. That calculation matters a lot in presentation. Are you clear? Yes, sir. So let's go ahead for the second point, that is role, need, importance, necessity of business presentations. And in short, we have seen what the importance is of presentation with the help of certain words like to inform, to motivate, to instruct, yes or no, to advertise, to give trainings, to give demonstration, to convince, to motivate. So all these verbs help us to understand the purpose of a presentation. Clear? Yes, sir. See, आता हे तर आपण सुरुवातीला शिकलेलंच आहे, प्रेझेंटेशन काय आहे ते. Yes or no? We should not deal with it once again. So directly we'll go to first point, first purpose of presentation, that is to inform the audience, clients or customers. So without customers, without clients, any organization cannot run. You cannot imagine business without clients. You cannot imagine a profession without customers or clients, without the users. Do you agree with me? म्हणा येस नो काहीतरी म्हणा. Yes, sir. ठीक आहे. तर बघा काय गरज असते. I will highlight this part so that you will focus on it. Okay. Many times it is the need of any business that the consumers or clients should be informed about specific matters of business. त्यांना माहिती देणं गरजेचं असतं. कोणाला?
कन्झ्युमर्सना किंवा कस्टमर्सना. इन सच केस अ फॉर्मल मीटिंग अँड प्रेझेंटेशन प्ले इम्पॉर्टंट रोल्स. मग जेव्हा माहिती देणं अपेक्षित असतं, गरजेचं असतं, तेव्हा एकत्र येणं, दॅट इज फॉर्मल मीटिंग, अँड बियॉन्ड दॅट प्रेझेंटेशन is necessary, is required. Okay, through presentations the consumers can get knowledge about the products and services. It is very simple thing. Whenever you wish to make the audience, the clients aware about your products and services, you have to go for presentation. Okay, through presentations the consumers can get knowledge about the products and services, the ways to utilize them. Whenever you have products, whenever you have certain softwares, applications, some services, then you need to tell the audience how to use those softwares or those products. That is necessary. Okay, and that is possible only through presentations, only through demonstrations. Do you agree with me? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. Then the terms and conditions of use. बघा, एखादा सॉफ्टवेअर आहे, एखादं प्रॉडक्ट आहे, तर ते प्रॉडक्ट वापरण्याच्या काही नियम आणि अटी असू शकतात. फॉर एक्झाम्पल, आय विल टेल यू दॅट इलेक्ट्रिकल आयर्न इज वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विच वी यूज, इज वन ऑफ द अप्लायन्सेस विच वी यूज ॲट होम. What is the electric iron? What is electric iron? Iron, IRON. माहित नाही, कोणालाच माहित नाही. आपण घरी इलेक्ट्रिक आयर्न वापरतो, कशासाठी वापरतो? इस्त्रीसाठी, प्रेस. हा, करेक्ट, व्हेरी गुड. इलेक्ट्रिक आयर्न म्हणजे इस्त्री आहे की नाही, आणि ती कपडे प्रेसिंग करण्यासाठी आपण वापरत असतो. मग त्याच्याबद्दल काय प्रिकॉशन घ्यावे लागते, काय टर्म्स कंडिशन्स असू शकतात त्याच्या वापराबद्दलच्या? तर यू हॅव टू हीट इट टू सर्टन लेवल, टेकिंग केअर ऑफ द टाइप ऑफ क्लॉथ, है की नाही? अदरवाइज व्हॉट विल हॅपन? You know what will happen. If the cloth is of specific type and if you hit more than expected, hit the iron more than expected, then obviously that cloth will get burnt. Yes or no? Yes, sir. मग हे सांगणं कोणाची जबाबदारी आहे? त्या कन्झ्युमर्सना, क्लायंट्सना या टर्म्स कंडिशन सांगणं कोणाची जबाबदारी आहे? आपली जबाबदारी आहे, तुमची, माझी. कारण आपण त्या प्रोफेशनमध्ये आहोत. समजा आपलं ते काम आहे अँड योग्यपणे ते सांगायचं आहे, एक्सप्लेन करायचं आहे. दॅट्स वाय प्रेझेंटेशन इज नेसेसरी. ओके, सो कम टू द सेकंड पर्पज ऑफ प्रेझेंटेशन, दॅट इज टू मोटिवेट द कोवर्कर्स ऑर कलिग्स. आता आपण शिकलोय ऑर्गनायझेशनल स्ट्रक्चरमध्ये आपल्यासोबत काम करणारे जे सहकारी असतात त्यांना आपण कोवर्कर्स किंवा कलिग्स म्हणतो. मग त्यांना मोटिवेट करणं गरजेचं असतं, आहे की नाही? प्रेरणा देणं गरजेचं असतं, कामासाठी प्रवृत्त करणं गरजेचं असतं. कारण सगळेच एका मनाचे असतील याची गॅरंटी नसते, लक्षात घ्या. किंवा सगळेच एखाद्याचे चांगले फॉलोअर्स असतील याची गॅरंटी नसते. प्रत्येकाला वेगवेगळी मतं असतात, प्रत्येकाचे डायरेक्शन्स वेगळे वेगळे असतात, कामाच्या पद्धती वेगवेगळ्या असतात, आहे की नाही? मग त्यांना एकत्रित करून काम, आपला प्रोजेक्ट कसा पुढे नेता येईल या दृष्टीनं दिशा देण्यासाठी गरज कशाची आहे? तर प्रेझेंटेशनची, किंवा त्यांचं कॉपरेशन मिळवण्यासाठी. बघा, तुमच्यासोबत तुमच्या टीममध्ये 10 लोक आहेत. जर 10 लोकांशी तुम्ही चर्चाच नाही केली तर तुम्हाला त्या 9 लोकांचं कॉपरेशन मिळू शकतं का? इतर 9 लोकांचं. त्यांनी ते ठराविक प्रोजेक्ट कंप्लीट करण्यासाठी कोण कोणत्या पद्धतीने कॉन्ट्रीब्यूट करणार आहे हे जर तुम्ही त्यांना एक्सप्लेन नाही केलं तर तुमचं काम पुढे जाऊ शकतं का? नाही. सिंपली हे लक्षात घ्या. सो टू मोटिवेट दोज co-workers
get their cooperation, that presentation is very important. Or simply for distribution of responsibilities. बघा हे खूप महत्त्वाचं पर्पज आहे कशाचं, प्रेझेंटेशनचं. डिस्ट्रीब्युशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज म्हणजे काय, ऑर्गनायझेशन मध्ये काम करणारे जे लोक आहेत त्यांच्या काही रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज असतात की नाही. यस सर. हां, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज असतात म्हणून तर ते तिथे ऑर्गनायझेशन मध्ये असतात, लक्षात घ्या. सिंपल थिंग. मग ठीक आहे, आपण जाऊयात लाईन बाय लाईन. इट इज द नीड ऑफ एनी बिझनेस दॅट द वर्कर्स ऑर कलिग्स शुड बी मोटिवेटेड फॉर सर्टन टास्क्स अँड ड्युटीज. समटाइम्स द एम्प्लॉईज मे बी रिलक्टंट. तटस्थ असू शकतात, काम करायला नको म्हणत असू शकतं, इच्छा नसू शकते, तर त्याला पॉझिटिव्हली कन्व्हिन्स करणं गरजेचं आहे. लिथार्जिक म्हणजे आळशी असतात. ओके, फॉर वर्क. In such cases, a motivational presentation can be useful to brainstorm and turn their minds and make them to work with greater force and enthusiasm. आणि हे गरजेचं आहे, लक्षात. ठीक आहे, come to the third purpose of presentation. What is it? Who will read? What is the third purpose of presentation? Read out. The screen is in front of you. I should not again and again ask you. To advertise the products and services, advertising has become the need of any business due to competition in market. In such cases, presentation play an important role to persuade the customers positively and make them to buy the products and services. The advertising through presentation may be directly for making the customers to buy or for creating a good image of the company in the minds of the customer. Very good. Okay. तर बघा, आपण परत जाऊयात लाईन बाय लाईन. ॲडव्हर्टायझिंग हॅज बिकम द नीड ऑफ एनी बिझनेस. आणि आपण आज बघतोय सगळं, व्हॉट्सअप बिझनेस असेल, फेसबुक असेल, आहे की नाही, किंवा जे कोणते सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स आहेत त्या सगळ्यावर आपल्याला वेगवेगळे पोस्टर्स बघायला मिळतात, स्टिकर्स बघायला मिळतात, न्यूजपेपरमध्ये तेच पाहायला मिळतं, टी व्हीवर तेच पाहायला मिळतं, आहे की नाही. कोणताच कार्यक्रम आपल्याला कम्प्लिटली बघू देत नाहीत, आहे की नाही. ठराविक पॉईंटवर, उत्साहाच्या पॉईंटवर आणला जातो आणि लगेच जाहिरात दाखवली जाते. डू यू रिमेंबर? किंवा जो क्लायमॅक्स असतोय त्या सिरीजमधला, तो क्लायमॅक्स आपल्याला नंतर दाखवला जातो. आधी काय दाखवली जाते? काय दाखवली जाते? जाहिरात. Are you clear or not? And it is because of the competition in market. Okay. In such cases, concentrate on the screen now. In such cases, presentations play an important role to persuade the customers positively and make them to buy the products and services. तुमच्या कमीत कमी प्रॉडक्टची ओळख, सर्व्हिसची ओळख तरी त्यांना झाली पाहिजे. घेणं, विकत घेणं न घेणं हे पुढचा भाग आहे, पण तुम्ही मार्केटमध्ये आहात याची जाणीव करून देण्यासाठी प्रेझेंटेशन्स गरजेचे आहेत, लक्षात घ्या. ॲडव्हर्टायझिंग थ्रू प्रेझेंटेशन मे बी डायरेक्टली फॉर मेकिंग द कस्टमर्स टू बाय or for creating good image of the company in the market or in the minds of the customers. So there are some short-term goals and some long-term goals of advertising. स्वतःचा ब्रँड बनवणं, मार्केटमध्ये इमेज बनवणं, that is long-term aim. And the short-term aim is to make them to buy those products and services. Are you clear? Is it understandable? लक्षात घ्या. Then the fourth purpose of presentations is visible here. What is it?
वाचा कोणीतरी, पटकन वाचा. To give trainings about technical matters. करेक्ट. मग तुमचं म्हणणं कदाचित असं असू शकतं की ते ऑर्गनायझेशनमध्ये काम करत आहेत, तर त्यांना अजून कसलं ट्रेनिंग वेगळं देणार आहेत आपण. ट्राय टू अंडरस्टँड दॅट with the advancement in technology, the methods or ways of performing specific acts or actions are changing. Do you agree with me? आता कदाचित तुम्ही हे वाचलेलं असेल की आज मार्केटमध्ये, कंपनीमध्ये, कॉर्पोरेटमध्ये ऑटोमेशनला खूप महत्त्व आलंय, है की नाही? ऑटोमेशन काय असतंय? डिजिटल. डिजिटल टेक्नॉलॉजीज, टेक्निक्सचा वापर करून आणि माणसांचा वापर कमी करून काम करून घेणं किंवा आपलं काम साध्य करणं, दॅट इज कॉल्ड एज ऑटोमेशन. आणि तुम्हाला माहिती आहे की प्रत्येक काम करण्यासाठी वेगवेगळे सॉफ्टवेअर्स आलेले आहेत, वेगवेगळे कम्प्युटर बेस्ड ॲप्लिकेशन्स आलेले आहेत. मग या सगळ्यांची जाणीव किंवा ते ॲप्लिकेशन्स, ते सॉफ्टवेअर्स कसे यूज करायचे याची जाणीव सगळ्या एम्प्लॉईजला असू शकते का? अजून लक्षात घ्या. आणि त्यात पण त्या ऑर्गनायझेशनमध्ये जे फार पूर्वीपासून काम करत आहेत, म्हणजेच थोडक्यात एजेड आहेत, एल्डर आहेत, त्यांना तर हे कम्प्युटरवरचं कोणतं बटन कुठं आहे बघावं लागतंय आणि मग ते एक बघून टाईप करतात लेटर्स. बरोबर आहे की नाही? त्यांना कम्प्युटरवर मध्ये वर्ड टू PDF कन्वर्ट कसं करायचं ते माहीत नसते, एक्सेलचा वापर कसा करायचा माहीत नसतोय, कॅल्क्युलेशन्स कसे करायचे एक्सेलचा वापर करून ते माहीत नसतात, वर्डमध्ये बोल्ड कसं करायचं लेटर ते माहीत नसतं. सी, देर आर लॉट ऑफ फंक्शन्स about which the workers are unaware, and to make them aware there is need of presentations. Do you agree with me? Yes sir. आणि कंपन्यांचं पण हे असतंय बघा, वेळेबरोबर शिकत राहा, नाहीतर तुम्ही मागे पडा किंवा पडताच तुम्ही, है की नाही? वेळेबरोबर तुम्हाला स्वतःमध्ये बदल करावे लागतात, नव्या गोष्टी अडॉप्ट कराव्या लागतात, जुन्या सोडून द्याव्या लागतात. नाहीतर माझं जे जुनं आहे तेच घेऊन बसतो म्हटलं तर तुमचं अस्तित्व धोक्यात येतं त्या कंपनीमधलं. लक्षात घ्या. म्हणून तुमची जी लर्निंग ॲबिलिटी आहे किंवा नवीन नवीन गोष्टी शिकण्याची जे इच्छा आहे, क्षमता आहे, ती तुम्हाला कायम ठेवावी लागते, नाहीतर मग तुम्ही काळाच्या ओघात मागे पडता. लक्षात घ्या. आणि त्याच्यासाठी परत ह्या ट्रेनिंगची, प्रेझेंटेशनची गरज असते. So we'll go line by line. In modern business scenario, technology and technical instruments play a vital role. Many times, the workers are not aware about the ways in which such equipments function. ते equipments, ते tools कसं काम करतात ते त्यांना माहीत नसतं. Through presentations, the workers can be made aware about such technical matters. आणि प्रेझेंटेशनच्या माध्यमातून त्यांना ट्रेनिंग देणं, हँड्स ऑन एक्सपिरियन्स देणं शक्य आहे. ओके. Then the last purpose which you can see here is to solve problems and make decisions. Correct. To solve problems and make decisions. But this is very important purpose of presentation. मागे मी ऑर्गनायझेशन बद्दल बोलत असताना तुम्हाला म्हटलं होतं की जसं प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनामध्ये, जगण्यामध्ये प्रश्न असतात, अनेक प्रश्न असतात, तसंच ऑर्गनायझेशनच्या पण अस्तित्वामध्ये, कंपनीच्या पण अस्तित्वामध्ये अनेक प्रश्न असतात आणि डे टू डे लाईफमध्ये ते भेडसावत असतात. कंपन्यांना भेडसावत असतात, माणसांना भेडसावत असतात. मग ते प्रश्न सोडवायचे कसे, त्याच्यावर सोल्युशन्स काय आहेत, किंवा ज्या सोल्युशन्समधून कोणालाही हार्म होणार नाही, इजा होणार नाही, कोणाचं नुकसान होणार नाही, असे कोणते मार्ग आहेत, त्यांचं किंवा त्या बाबतीत डिस्कशन करणं गरजेचं असते. लक्षात घ्या. कळतंय? आता समजा मला एक रोड बनवायचा आहे, मी सिव्हिल इंजिनियर आहे, मला रोड बनवायचा आहे,
आणि माझ्या त्या रोडच्या मार्गामध्ये सगळे झाडच आहेत आणि त्या झाडांना मी बगल पण देऊ शकत नाही. लक्षात घ्या. मग तिथं दुसरा मार्ग काय काढू शकतो? त्यासाठी चर्चा होणं गरजेचं आहे. लक्षात घ्या, ऑर्गनायझेशनमध्ये काम करत असताना एका व्यक्तीपेक्षा जास्त व्यक्ती जेव्हा एकत्र येत असतात तेव्हा कुठेतरी सोल्युशन्स निघत असतात. वन पर्सन इज नेव्हर सफिशियंट फॉर टेकिंग डिसिजन्स. वन पर्सन इज नॉट एबल टू अंडरस्टँड ऑल द आस्पेक्ट्स ऑफ स्पेसिफिक मॅटर. कळते का तुम्हाला हे? सो द डिसिजन्स शुड बी टेकन युनॅनिमसली. युनॅनिमसली म्हणजे काय तर एकमतानं. आणि एकमताने निर्णय जे झालेले असतात ते सहसा सगळ्यांना ॲक्सेप्टेबल असतात. समाजातल्या लोकांना पण ॲक्सेप्टेबल असतात, ऑर्गनायझेशनमधल्या सगळ्यांना ॲक्सेप्टेबल असतात, कारण त्याच्यामध्ये कोणाचं नुकसान नसते. तो विचार आपल्याला ठेवावा लागतो निर्णय घेताना. नाहीतर माझं काम भागतंय बाकीच्याचं कसं का होईना, हा अप्रोच चालत नाही. ट्राय टू अंडरस्टँड. बघा, याच्यामध्ये बऱ्याच साऱ्या गोष्टी तुम्हाला शिकून घ्यायच्या आहेत. ओके, विल कम टू ॲक्च्युअल लाईन्स. Many times organizations face multiple types of problems. Organizations need to solve such problems to sustain in market. In such situations, the employees of any organization need to be made aware about the problems through presentations. तुम्हाला सांगावं लागतं की बघा, आज आपल्यासमोर ही समस्या आलेली आहे, ही अडचण आहे, कशी सोडवायची, त्याच्याबद्दल तुमची मतं काय आहेत सांगा, तुमची मतं मांडा. बेसिक अंडरस्टँडिंग करून द्या सगळ्यांना त्या प्रॉब्लेम्सचं. ओके, अँड दॅट इज पॉसिबल ओनली थ्रू प्रेझेंटेशन्स. देअर ओपिनियन्स अबाउट दोज प्रॉब्लेम्स नीड टू बी कलेक्टेड टू मेक सुटेबल डिसिजन्स. अँड दिस इज ऑब्वियस. ओके, विदाउट कम्युनिकेशन, विदाउट प्रेझेंटेशन, विदाउट मीटिंग, without interactions, it is not possible to come to any conclusion or to come to any decision. I hope it is clear to you. Then the next point is, what is it? Who will read the point? Go ahead. Process of making business presentation, step in preparation and presentation. Very good. Process of making a business presentation. आता आपला पहिला फोकस आपण या शब्दावर घेऊया, प्रोसेस. ओके, विल एक्सप्लेन व्हॉट अ प्रोसेस इज. काय असते प्रोसेस म्हणजे? Steps of implement. Correct. Steps. That word is very important. Steps of implementation. For example, I will tell you one example of preparing tea. Right? Is it a process or not? Yes, sir. Yes, sir. मग त्याच्यामध्ये टप्पे आहेत. Initially take one pot, then add water in that, put it on the gas, turn on the gas, right? Then add sugar, add milk and whatever. So that is the process. In the same manner, presentations also happen with the help of certain steps or stages. And as the professionals, we need to understand which the steps in presentation are. Okay, so we'll go line by line. We'll understand. It's not difficult part. Okay, a presentation is the process through which, हे आपण मागे शिकलेलो आहे तरी पण एकदा रीड करतोय मी. A presentation is the process through which a person presents a topic, an issue to the audience. As a presentation is the way to influence the people, it should be designed systematically. This line is important. By taking into consideration the major and minor aspects of it, or major and minor aspects related to it. Okay. त्याच्यामध्ये पहिला आहे planning and organizing the presentation. And in that there are different steps. So directly we'll go to the first step. What is the first step here? Read out.
एखादं प्रेझेंटेशन देण्यासाठी सुरुवातीला आपल्याला काय माहित असणं गरजेचं आहे? कुठून सुरुवात करणार तुम्ही? टॉपिक. करेक्ट, व्हेरी गुड. सुरुवात काय कुठून होणार? तर टॉपिक कोणता आहे? टॉपिक कशावरून ठरतो? तर ऑडियन्सच्या गरजावरून ठरतो, वेळेच्या गरजावरून ठरतो, आहे की नाही? डिमांड ऑफ टाइम काय आहे त्याच्यावरून टॉपिक ठरत असतो, किंवा ऑडियन्सला कोणती माहिती अपेक्षित आहे त्याच्यावरून टॉपिक ठरत असतो. सो टू डिसाइड दॅट कॉन्टेक्स्ट म्हणजे संदर्भ, किंवा सिलेक्टिंग द टॉपिक or issue is the first step in the process of presentation, without which there will be no direction to that presentation. लक्षात घ्या. Without topic, can there be direction to a presentation? No. Correct. मग बघा, let us go line by line for this first paragraph. It is the need of successful presentation that the speaker must know the context or the issue or the topic of presentation. जो कोणी स्पीकर आहे त्याला तो विषय माहीत असणं गरजेचं आहे, कोणत्या विषयाला अनुसरून आपण माहिती देणार आहोत. ओके. Usually the audience is in need of some information, some ideas, some solutions to the problems they face. आणि असं काय सिच्युएशन असते तर लोकांना गरज असते कोणत्या तरी माहितीची, कोणत्या तरी संकल्पना एक्सप्लेन करण्याची गरज असते, किंवा कधी कधी त्यांना ज्या समस्यांना ते फेस करत आहेत त्या समस्यांचे सोल्युशन्स त्यांना पाहिजे असतात. ओके. In such circumstances, in such situations, the thoughtfully designed presentation will be relevant, that is योग्य, and the audience will certainly feel satisfied. आणि ऑडियन्सला वाटेल की अरे खरंच आपल्याला जे पाहिजे होतं ते या प्रेझेंटेशनमधून मिळालं, आपल्याला जे अपेक्षित होतं ते त्या प्रेझेंटेशनमधून मिळालं, ही भावना ऑडियन्सची झाली पाहिजे. कधी? तुमच्या प्रेझेंटेशनच्या शेवटी. नाहीतर मग दुसरी भावना, नकारात्मक भावना काय होते तर अरे उगीच टाइमपास झाला आपला, है की नाही? काहीच नव्हतं त्यात, काहीच नवीन नव्हतं, नुसतं थापा होता. आर यू गेटिंग और नॉट? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So is time permitting us to proceed further? I think it's 11:28, right? Yes. And we need to go for our attendance. Whatever the remaining things are, we will discuss during our next lecture. And there is one good news for you. It is that we have got one more lecture in a week. Means earlier there were 2 lectures. Now we have how many lectures? 3. 3 lectures. Very good. So I take this a good opportunity to learn something more, to spend some more time with you all. Okay. With this, let us stop here for today. Let's go for the attendance. Roll number 1 is absent. Roll number 2. Yes, sir. 3. Yes, sir. 4. Yes, sir. 5. Present, sir. 6. Present, sir. 7. Yes, sir. 8. Present. Roll number 9. Yes, sir. 10. Sir. 11. Roll number 11 is absent. Roll number 12. Present, sir. 13. Roll number 13 is absent. Roll number 14 is absent. Roll number 15. Sir. Yes, sir. Roll number 16. 16 is absent. Roll number 17 is absent. Yes, sir. Okay. Roll number 18. Yes, sir. 19. 19 is absent. 20. Yes, sir. 21. Yes, sir. 22. Roll number 22 is absent. Okay. 23. Yes, sir. 24. Present, sir. 25. Present, sir. 26. Yes, sir. 27. Yes, sir. 28. Yes, sir. 29.
29 is absent. 30. Present, sir. 31. Yes, sir. 32. Yes, sir. 33. Yes, sir. 34. Present, sir. 35. Yes, sir. 36. Yes, sir. 37. Present, sir. 38. Yes, sir. 39. 39 is absent. Okay. 40. Present, sir. 41. Present, sir. 42. Present. Okay. 43. 43. Yes, sir. 44. Present, sir. 45. Yes, sir. 46. Present. 47. Present. 48. Present, sir. 49. Present. 50. Yes, sir. 51. Present, sir. 52. Yes, present, sir. 53. Yes, 53. sir. 54. Okay. Yes, sir. 55. Present, sir. 56. Yes, sir. 57. 57 is absent. Okay. 58. Present, sir. 59. Yes, sir. 60. Yes, sir. 61. Yes, sir. 62. 62 is absent. 63. Yes, sir. 64. Present, sir. 65. 65 is absent. Yes, sir. Okay, ठीक है. 66. Yes, sir. The last roll number. Hello, sir. Last roll number 66. 57 present, sir. 57 is present. Okay. Sir, one number present. Roll number 1 is present, right? 11 number present, sir. 14 number present, sir. 11 is present. 14 is Present. present. Okay, I'll repeat the absent numbers quickly. Roll number 13. Bola. 13 present, sir. 13 present. Okay. Anyone else? 10. 10 is present. No problem. Already present. Okay. I'll repeat. 39 is present. 39 is present. 39. Okay. Okay. Anyone else? Well, I will repeat the absent numbers quickly. Roll number 16, roll number 19, 22, 29, and 62. Is that fine? Well, then let us stop here for now. Whatever the remaining things are, we'll discuss during our. Sir, 19 present. 19 present. Okay. So whatever the remaining things are, we'll discuss during our next lecture. Thank you.